Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Heute bin ich verabredet in einer Schokoladenfabrik. Der Flagship Store einer Schokoladenmanufaktur hier in Chiang Mai. Und naja, ich habe so ein bisschen Industriegebäude mit einem kleinen Café davor erwartet oder irgendwie sowas. Bin aber jetzt hier in so einen Community Art Space reingeraten, wo das Ganze wohl drin noch versteckt ist. Ich habe den Schilder gesehen, aber den Store selber noch nicht. Ich habe jetzt hier vorne erstmal einen Kaffee getrunken, weil ich ein bisschen früher war. Ich blende euch ein paar Bilder ein. Was soll ich sagen? Ne? Unglaublich. Also ihr findet natürlich den Link zu diesem fantastischen Ort hier in der Videobeschreibung. Und ich bin geflasht. Die haben hier ein wunderschönes Café, eine kleine Bar. Hinten gibt es wohl noch ein Restaurant. Und noch irgendein Cotelier-Store, keine Ahnung, was das ist. Und dann gibt es eben die Schokoladenfabrik. Und guck mal hier, wie cool, das habe ich eben entdeckt. Man kann hier seine Tiere mitbringen, hat die Möglichkeit, die vernünftig festzumachen. Die können sich da drauflegen. Hier ist air-conditioned. Dann kannst du denen Futter und Wasser dahin stellen. Das heißt, du kannst hier auch hinkommen und bringst einfach deinen Hund oder deine Katze oder was auch immer mit. Wenn die da Bock drauf haben, sind die hier herzlich willkommen. Wie witzig, ne? Wie witzig. Hier ist eine kleine Bühne. Läuft natürlich Musik im Hintergrund. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie ein bisschen ausgeblendet kriege. Klar gibt es hier auch Dinge zu kaufen. Postkarten und ein bisschen Keramik und Textilien. Ganz schöner Laden. Industriedesign vom Allerfeinsten. Und das finde nicht nur ich so. Die haben hier offensichtlich schon einen Award dafür gewonnen. CDA Design Award 2020. Wave Artist Society. Wave Artisan Society. Ja, also das ist der Name von dem Ort hier, Wave Artisan Society. Und habe ich nicht mit gerechnet. Ne? Habe ich echt nicht mit gerechnet. Weil, ja, was soll ich sagen? Ne? Die überraschen mich halt immer wieder. Hier gibt es draußen auch eine kleine Terrasse, könnt ihr jetzt nicht sehen. Links davon ist noch so eine Raucherecke. Ich liebe diesen Industrielook, finde ich total geil. So eine Mischung zwischen Bauhaus und alt, also sehr, sehr gut. Gefällt mir total gut hier. Und ich bin gespannt gleich auf den Schokoladenflex-Store, wie die Schokolade schmeckt. Ich hoffe, ich darf probieren. Auf die Manufaktur, also die stellen hier eben auch selber Schokolade her. Und auf den ganzen Tag heute. Heute Nachmittag fahre ich noch woanders hin, mache da noch ein Interview. Also heute ist vollgepackt, 2 Videos hier in Chiang Mai. Und ihr dürft natürlich mit. Auf geht's. Das ist der Flagship Store. Da wird die Schokolade verkauft in diesem wunderbaren Community Art Space. Und ihr lernt jetzt den Chris kennen. Chris ist Australier und Mitinhaber. So, the cacao is from Thailand. Yes. It's all local ingredients. All local ingredients. The only ingredient we have to bring in from outside is our milk for the milk chocolate, which comes from grass-fed cattle, also organic from New Zealand. And that is simply because you don't have the proper quality of milk from Thailand. How come? There are so many cow farmers around my area. There's a lot of cow farms, but they do not. What we need is a powdered milk, because if we just pour liquid milk into the chocolate, it's going to spoil the chocolate. So we need powdered milk, and that you cannot get in good quality in Thailand. We did find some options, but they were artificially sweetened, which we do not appreciate. We want a pure product. Okay. So all of our ingredients, when we select the ingredients, that is very important. That it's pure. That it's not. That there are no artificial sweeteners or anything. Because that is going to affect the quality of our chocolate, right? So that's one product or ingredient we're bringing in from outside. Otherwise, everything comes locally. And how do you retail your chocolate? I mean, you said this is your flagship store, so you obviously have more stores? Yes, so we have 2 shops, working on 2 new shops right now. Mm-hmm. So right now we have our own retail shops in Chiang Mai. Where are they? We have one near Taipei Gate. Okay. And we have this one. We're opening a new big shop near Taipei. So we're closing the old and opening it new. Getting bigger?
Okay. Getting bigger and opening also at the airport soon. And then, of course, we are planning on expanding. And you have an online shop as well? Yes. Which I will put in the video description, so if somebody wants to try. Do you ship overseas also? No. For now, we just ship in Thailand. We can, but it's quite expensive shipping-wise. If anyone is interested, they can contact us directly. Yes. We'll figure out the shipping cost and we'll figure something out. But it's a little pricey, so for now we're mostly just doing local. Okay. Also der Chris hat gerade erzählt, dass alle Zutaten, die sie haben, Bio-Qualität haben und dass alles aus Thailand kommt, außer dem Milchpulver, was sie brauchen. Weil das kriegen sie in der Qualität, wie sie es brauchen, noch nicht in Thailand. Und das hochwertige Milchpulver in Thailand, das ist dann immer gesüßt und das brauchen sie auch nicht. Sagt er, das ist kein Ding, das können wir nicht brauchen. Wir achten bei unseren Schokoladen hier absolut auf die Qualität. Das ist das Allerwichtigste. Und dem ordnen wir alles unter. Und es geht auch nicht hier um besonders günstigen Preis oder sowas. Und bestellen kann man das Ganze online. Und in der Videobeschreibung erfahrt ihr natürlich auch, wie das geht. Yeah, so I mean, this is definitely quite the setup now. We started out 7 years ago making a couple of kilos of chocolate per week. Okay. How many you make now? We make over 3 tons of chocolate. Now. 3 tons? 3 tons of chocolate. A week? Every month. Every month? Every month, yeah. Die produzieren da 3 Tonnen Schokolade jeden Monat, unglaublich. Und wer sagt, diese Schokolade mit dem Thai-Twist, also die haben da so Sorten wie Mango oder Khao Soi oder sowas. Sagt er, das ist ein super Mitbringsel. Deswegen öffnen die auch gerade im Flughafen noch einen eigenen Store. Und es gibt auch eine Kette hier, die diese Duty-Free-Läden haben, die verkaufen auch die Sachen. Und er sagt, das ist total beliebt bei Touristen und deswegen machen sie gerade noch 2 neue Läden und es brummt, seit Covid rum ist. So the tourists are your main customers? That is a very big part of our customers. Okay. We do also have a lot of local expats. We have a lot of Thais also who are interested in local food. So in a project like this where we are, you know, for example, like Khao Soi chocolate bar, Khao Soi being like the northern curry. Yes. You have a Khao Soi chocolate bar. We have Khao Soi chocolate, which is a very popular. You need to test this. Yeah, you have to, right? Unless it's vegetarian. It's all vegetarian. It's all vegetarian. Yeah. We don't use any animal fats or anything like that. So all our products are vegetarian. Yes. All our dark chocolates are vegan. Ja, und alle Schokoladen sind vegetarisch, bis auf die dunklen Schokoladen, die sind sogar vegan. Da ist dann gar nichts Tierisches drin. Er sagt, keine tierischen Fette. Sowas kommt nicht in seine Schokolade. Er ist da. Die sind total streng, was die Zutaten angeht. Wirklich beeindruckend. I like the presentation of your chocolate and the branding is really nice. It's really nice. Thank you so much. Yeah. You must have an artist especially doing this for you. Yes, we do. Wonderful. Wonderful. The artist, his name is Marco Bacchiolo, and he's an English-Italian guy. Okay. Used to live in Chiang Mai, so he, first of all, his arts are amazing, and we, both Neil and I, we really love what he does. He has this flat 2D style and super colorful, almost like a 60s or 50s art piece, right? But also he understands Chiang Mai and the culture, and so for us it was very important that we show where we are from. Yes, of course. Because this is the signature of your chocolate. You're a Chiang Mai chocolate. You need to see this on the product right away. Exactly. Yeah. We wonderful. We didn't want to be. You have durian chocolate. We have durian chocolate. Yeah, can't believe it. Yeah, we don't hold back. I mean, for us, it's not fun unless we do something new. Yeah. Unless we change the idea of chocolate, right? Ja, die haben einen wundervollen Künstler, der denen die Schokoladen designt. Also die Verpackung meine ich natürlich. Und man sieht sofort, dass es hier Nordthailand ist. Also der hat es total drauf. Der hat lange hier gelebt. Der hat es total drauf. Man sieht den Verpackungen sofort an. Das ist Schokolade aus Nordthailand. Und ihr seht sein Gesicht hier. Der brennt für seine Schokolade. Das hat so einen Spaß gemacht, dem zuzuhören. Ganz, ganz toller Laden. So often we're inspired by how do Thais, live and what's the Thai cuisine like, and so yeah, that has been a big inspiration. We have our banana crunch chocolate, has actually 2 different sorts of bananas in it.
We got the little fat ones that you always find at local food markets that we freeze-dry powderize. So that kind of gives it like a very rich banana flavor. And then we use the bigger variety for making into chips. That gives it a crunch. Yeah. So that's like an all-in banana experience. So that's been a very fun and important part of how we create our flavors. Yeah. Jetzt habe ich ihn gefragt, wie ist das denn als Ausländer hier eine Firma zu gründen? Du kannst keinen Vertrag lesen. Er kann weder Thai lesen noch schreiben. Schwierig. Naja, sagt er, wir mussten als erstes mal Leute finden, die da wirklich verantwortungsvoll mit uns zusammenarbeiten. Wir haben Thailänder, denen wir zu 100% vertrauen können. Ohne das würde es nicht gehen. Und jetzt kommt was, das wusste ich vorher nicht. Diese Firma gehört zu 49% ihm, Australier, und 51% einem Amerikaner. Es gibt ein Abkommen zwischen Amerika und Thailand. Ein Amerikaner darf hier 51% an der Firma halten, anders als Europäer zum Beispiel. We are majority US owned through the US amity agreement between Thailand and America. So we don't have a Thai business partner or owner. Oh, this is possible? This is possible as a US citizen. So my partner owns 51%, I own 49%. Oh, I didn't know that. Setting it up, so we are actually we don't need to have a Thai partner. Okay. But we have amazing Thai staff that have been with us all the years since we started, and have helped us a lot in setting up and making sure that everything is done by the book. It's very important for both Neil and I that we are in it for the long run. We want to make sure everything is done right. Yes. Very early on, we got full FDA certification, so Food and Drug Administration, for our factory. So we are fully certified to deliver globally. So people keep commenting underneath my videos, it's Thailand, don't take it too serious, blah, blah, blah. You should. Yeah. Especially as a foreigner living in Thailand, take it serious, follow the rules if you don't want to get into trouble. It's easy. Exactly. Yeah, that's the way I do it. Yeah. And same for us. That's the way we do it. Yeah. Do it properly. Yeah, exactly. I mean, for us, it's very important that our products are highest quality and that everything is done above. Ja, wir haben noch eine Weile weiter geschnackt, aber irgendwann sind wir dann endlich mal los hinten in die Schokoladenproduktion. Alright, so we will need to wear these hairnets. Maybe not. No hair in the chocolate. So sehe ich jetzt aus. Macht aber nichts. Sollen ja keine Haare in der Schokolade sein. Looking good, right? Looking good. Alright, let's go in. And already now you're getting the full smell, right? Also ihr könnt es nicht riechen, aber hier riecht es nach Schokolade. Ich krieg sofort Kielwasser. Wow. So what we're smelling mostly comes from this. Roasting the beans, so this is the roasted cacao. Essentially, as I was talking about before, we get all the cacao from local farmers. It's all done organically, no pesticides used. We actually also have a policy about no burning. They are not allowed to do any burning on the land. If we find out, we'll cut them. Fand ich auch sehr interessant. Er sagt, weltweit ist der Kakaopreis ziemlich im Keller. Sie bezahlen sehr viel für ihren Kakao, aber sie erwarten, dass die Farmer nicht brennen und ihre Leute vernünftig bezahlen. Das kontrollieren sie und wer das nicht macht, fliegt raus. But you want premium. Of course. We want premium. If you pay premium, you want premium. Exactly, yeah. So they will grow, harvest, they'll ferment the cacao, they will sun dry the beans, so they're ready for us to use. We go out, we test every fermentation batch, and we buy the ones we like. Okay. So we make sure that we get the quality and the flavors we like in cacao. So the first step is the roaster. This is actually a converted coffee roaster that we got a local guy to help us. Just making small changes. So we change the size of the drum, the speed of the drum, because coffee you roast
at high temperatures very quick because you want to burn the beans, right? That's the bitterness you like in the coffee. Cacao, you don't want bitter chocolate, you don't want burnt chocolate. So we had to slow it down, so we roast at lower temperatures for a long time to just develop the flavor of the chocolate really well. So then we get these amazing beans. Another advantage of roasting is actually it's super easy to get the skin off the cacao. So now you see this is then the cacao. And these little pieces of cacao, it's considered a superfood, cacao. It's very healthy for you. You want to try? Ja, und dann durfte ich probieren. Nicht zum letzten Mal heute. Eine Kakaobohne, fermentiert und getrocknet und geröstet. Lecker. It's got some acidity, right? Bitterness. Little sourness in there. Like it. And this is the characteristics of the northern Thai cacao. Okay. Got some earthy, nutty tones, and then a little bit of sour. Of course, that is what will then, in this whole setup, we're working on bringing only the best flavors out of the cacao. Viele der hier genutzten Maschinen kommen eigentlich aus der Kaffeeproduktion. Kaffee gibt es hier schon eine ganze Zeit und die eine oder andere Maschine kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr meine Videos verfolgt. Die stehen beim Wolfgang auch, aber die mussten natürlich alle Maschinen so ein bisschen umändern, haben dann mit lokalen Mechanikern zusammengearbeitet und super interessant. Das Problem ist, das Video ist jetzt schon über 15 Minuten lang und wir sind noch nicht mal beim Probieren angekommen. Von daher spule ich jetzt einfach mal ein bisschen vor und also der Laden ist der Hammer. Oh, I would love to stick my head in there. Just jump in. So this, let's see if we can sample it here. So here we can actually, this is showing you the machines as they're using. So you can see this batch finished today. Yeah. This was a 70% dark chocolate. You can see how it's a mechanical engine here, right? We're essentially grinding down the cacao while it's spinning, while all the heat from the motor sitting just under the pot here goes up and actually keeps it about 50-55 degrees Celsius. So those factors are what kind of just works on the cacao. Cacao is a very fat nut. It's about 50% fat. And all of that fat is what then comes out and connects and makes a chocolate. That's why you couldn't do the same with coffee. It's only 10% fat. So if you just use coffee here, it would just be a hard break. How long were they running these machines? So these machines will actually run up to 72 hours. 72 Stunden wird die Schokolade in diesen Maschinen konchiert. Also konchiert bedeutet nichts anderes wie, da sind Walzen drin und das ist ein rein mechanischer Prozess. Das wird immer weiter feiner zusammengedrückt, zermahlen und da die Schokolade so einen hohen Fettanteil hat, wird es dann immer cremiger. Und aber das Fett darf sich halt auch nicht auslösen. Das Ganze muss eine homogene Masse bleiben. Das machen die mit der Temperatur. Das ist alles genau aufeinander abgestimmt. Bin auch kein Experte, aber das war sehr spannend, ihm zuzuhören. Der Mann brennt einfach für Schokolade. This one is actually a pomelo, coffee pomelo chocolate bar. For this, we actually add a little bit of coffee, tip to dip, local northern Thai coffee to the chocolate batch, which gives it a super nice blend. It mixes the coffee and the cacao really well. So you can try this one. Is one of my favorites. Essentially what we did, we made this batch and we went out and we bought every single citrus fruit we could find in Chiang Mai and just started dipping and eating. And the candied pomelo skin was the winner. Könnt ihr mal probieren? Okay, ich probiere für euch. Okay, I buy the whole bucket. Pomolero. Somo. Die Dinger, die bei mir im Garten, I have about 15 trees of Somo in my garden. Yeah. It is one of my favorite fruits up here, so it's almost like a dish in itself, right? Because it's But we also do it organic, so we can only use about 10% of the fruits. Okay, yeah.
because we don't spray anything. That's good. I'm But happy if you to. have 10 trees and you don't sell it, just eat it by your own. 10% is still enough. It's You know, enough. Why more? Yeah. And then you're giving a lot of the pomelo to Oh, the I local just give it to dogs and family, birds. friends, local Yeah. store. Right. Yeah, that's great. So this is a milk chocolate batch. Trying to see when was this started. Yeah, so this has been running for 2 days. So there's one more day of grinding left here. Okay, So it might still have a little bit of sourness. so this is 50% done. Yes, exactly. Okay. Milchschokolade läuft seit 2 Tagen, der 3. Tag steht noch an. Da war noch ein bisschen Säure drin, aber sonst super lecker. Of course, it's a little bit sweeter. There is a little bit sourness in there, but it's really nice. It's nice, yeah. I like it. Yeah, Stop it. it's good enough. It's good enough. I buy the whole bucket. Yeah. Unbelievable. We can try the 70 also. So this is a finished batch, right? Oh, 70%, this is the real dark stuff. So now we're getting into the dark stuff, yeah. There goes so. Danke an euch alle, die ihr meine YouTube-Videos guckt, weil so komme ich in den Genuss von super leckerer Schokolade. Was ein tolles Hobby. Danke euch. Very rich chocolate flavor. right, yeah. Very. But still a little note of sourness. Yeah. But it adds character. But very earthy. Very. Yeah. I don't know how to say that in English. Also No. erdig. Erdig würde man. In German you would say erdig. Tastes like earth, you know. It's just Yeah. very solid taste. Yeah, and that's why you can taste. I mean, what you actually say about cacao is that it's a terroir fruit, just like grapes. So you know how same variety of grapes growing on 2 different hillsides Yes. will produce 2 different bottles of wine. Yes. Der Vergleich den Kakao mit Wein, was ich total nachvollziehen kann, weil ich aus einer Weinanbauregion komme. Und er sagt, naja, welche Seite vom Berg, welche Mineralstoffe, wie viel Sonne, das macht alles einen Unterschied bei der Schokolade. Und wir suchen halt genau aus, wir kaufen nicht alles. Wir wollen genau die besten. We have our 85. This is the darkest we made. 85. And you're using a small pot because you don't sell it so much. Yeah. And also the People are used to 70 milk chocolate, right? Yeah, That's what they want. Yeah. The 70 and the milk chocolates are also used as bases for a lot of other chocolate bars, where the 85 is just a dark chocolate bar. Yeah. That's it. Which is very healthy. Very healthy, very My good. wife used to eat a little bit every day. Yeah. Also er hat mir gerade erzählt, dass der Raum hier früher eine Eisfabrik war. Hier wurden große Eisblöcke hergestellt und das ist perfekt für ihn, weil die Wände sind extrem dick, die Kälte bleibt hier drin, hier kommt keine schlechte Luft rein, nur Air Pollution und sie brauchen nicht ganz so viel Energie, weil die Wände eben so dick sind. Also das ist, sagt er, das war der perfekte Raum für uns, mit ein Grund, warum sie hier in dieser Location sind. Und ja, hier ist where the magic happens, also hier wird die Schokolade jetzt reingebracht, gegossen in Form, verpackt und so weiter. Hier wird sie gelagert, weil der Raum hier einfach im Prinzip ein großes Kühlhaus ist. Und er sagt, das war perfekt für sie. Aber als sie den Raum übernommen haben, how long wasn't used for? About 15 years. 15 Jahre wurde der Raum nicht mehr benutzt. Und er sagt, wir haben hier erstmal 1 Monat lang sauber gemacht. Das war alles, könnt ihr euch vorstellen. 15 Jahre hat das leer gestanden. Die haben hier 1 Monat nur geschrubbt, bis sie dran denken konnten, hier Lebensmittel zu verarbeiten. Yeah, so essentially we'll have all those wonderful blocks of chocolate. So now what we need to do is first we will melt it and prepare it for the next steps. So this is a reverse fridge. It's a food heater. Okay. Ja, und jetzt geht wirklich eine Exkursion los, die so ein bisschen mich erinnert an Köln, ans Schokoladenmuseum, wo ich sehr gerne sehr oft war. Manchen Kindergeburtstag da gefeiert. Also, auf wie viel Grad wird die Schokolade nochmal erwärmt? Und dann kommt sie in diese Spezialmaschinen. Und die muss genau die Temperatur haben, so und so lange, damit nachher kein Kakaoöl austritt und weiß der Kuckuck. Also der Mann brennt für Schokolade. Der kennt jedes Detail, der kennt jede Kakaobohne mit Vor- und mit Nachnamen. Aber das wird jetzt einfach zu weit führen. Also das Video soll ja auch nicht unendlich lang werden. Deswegen erlaube ich mir hier ein bisschen vorzuspulen. And this is where we flavor the chocolate. So this smells like masala chai to me. It's got a nice cinnamon smell. And this is in timber now, ready to be moved into the molds, the shape where we make the chocolate bars.
So everything in this step is all done by hand. We essentially remove the chocolate bar. You can see we got the scale here. Every chocolate bar is 75 grams. So every chocolate bar is being weighed on the scale as we are. 3 tons a month. Yes. Die wiegen hier, nachdem sie die Schokolade aromatisiert haben, jede einzelne Tafel mit 75 Gramm ab. 3 Tonnen im Monat. Ich sag, wieso holt ihr da keine Maschine für? Sagt er, ja, das erste ist, so eine Maschine ist wahnsinnig teuer. Und wir haben hier kein Geld bei der Bank geliehen. Alle Kohle, die reinkommt, wird reinvestiert, aber wir bleiben weg von irgendwelchen Krediten. Und das schafft hier Arbeitsplätze. Er sagte, es ist uns total wichtig, dass wir hier lokal vor Ort Leuten Arbeit geben. Und sie haben einen Sack voll Angestellten mittlerweile, die wir nicht sehen, weil die gerade Mittagspause haben. Also wir sind gegen Mittag durch die Schokoladenfabrik. Und er sagt, das ist mir so wichtig, dass wir hier vernünftige Arbeitsplätze schaffen, wo die Leute eine ordentliche Bezahlung kriegen mit einer Krankenversicherung und. Und ja, und die Amortisierung von so einer Maschine, sagt er, das macht keinen Sinn für uns. Wir haben lieber Angestellte hier und die machen es ordentlich und mit Liebe. Und das ist uns viel mehr wert, als ein paar Cent mehr an jedem Ding zu verdienen. We're, working 7 days a week, 12 hours a day, cleaning sheets in a hotel or something like that. Now they make amazing world-class chocolate. Yeah. So that also gives them pride, which I know that they're very proud of their jobs here. So. So then here we make all the chocolate bars. You can see that they go into the fridge. We have some chocolate waiting here. It's all getting, now it's solid. And will be finished chocolate bars. And then over here, you can see how we have all the chocolate bars sitting ready. So this is chili chocolate. This is 70% dark chocolate. Here you can see the 70% is actually the base used for the chili. So we add local Thai bullet chili to the chocolate here. And then we have, this is one machine we had to buy because hand folding the foil around the chocolate bar, that took too much time. Yeah. So this is an automatic packing machine. Yeah. So I'll put the chocolate bars into these gold foil pouches, heat sealing them at the end. So this will also keep the chocolate in perfect condition. And then we take them over here. And this is where the team will usually sit. Now it's lunch break, but they will sit here and hand wrap the wrappers around the chocolate bar. So this one for our coffee pomelo essentially folds around the chocolate bar. And you can see how, we've been working a lot on perfecting the looks and feel. It's all recycled paper. That is done at an indigenous printer, local. Yeah. Great, wonderful. It's been quite the project. There are so many amazing products, amazing projects, amazing people around Chiang Mai. I agree. I'm putting out a video every second day. Yeah. And when I started this 3 years ago, I thought, okay, maybe 1 year, and then I'm done. Yeah. But my list is keep growing. Okay, wir sind zurück im Laden. Das ist der Flagship Store, hat er gesagt. Am Taipei Gate in Chiang Mai gibt es noch einen anderen Store, auch von dieser Company hier. Da bekommt ihr auch diese fantastische Bio-Schokolade aus Chiang Mai. Super lecker, ich durfte gerade verschiedene Sorten probieren, habt ihr ja gesehen. Und er hat gesagt, ich darf noch mehr probieren. Also jetzt geht's ans Chocolate Tasting. All right, let's taste some chocolate. Yes, please. Then we can start. Do you want to start with the durian chocolate? Oh my God, okay. That is a very exotic and very exciting chocolate. So you can actually first smell it. It's not that bad. It's not that bad at all, right? The thing Durian-Schokolade, Stinkefrucht. The thing is that the process we use to get the durian, we get rid of the bad smell and we just have the fruity, very delicious taste left. So it's actually really good chocolate, right? Ich esse keine Durian. Normally I never eat durian. I hate the smell.
sit outside if my wife sits inside and eats durian. But this actually tastes very good. Also normalerweise gehe ich laufen, wenn einer Durian isst. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. It's a creaminess is in there. Yeah. You can tell it's durian, but it's not this stinky, very aggressive exactly. It's flavor. Just a very nice yeah, fruity it's just flavor, somewhere in the right? background Yeah. tickling you. Nice. Yeah, I love it's it. just 3% durian and 97% chocolate. So, Yeah. but the durian is still so intense that it comes through, right? Yes. So It's yeah. nice. It's very nice. Yeah, it's one of my favorites here. Okay. The curry chocolate. So we should start with the cow soy, the believe it. local Chiang Mai curry. Can't believe it. So this one you can actually see it's almost yellow with the curry. We add the what crispy. part of the cow soy is in here? So we got the yellow curry, we got the crispy noodles, and we got the shallots, the little onions. So no chicken or anything like that, but all the good ingredients from It's cow soy. It's cow soy, right? It's cow soy. I love it. Yeah. Unbelievable. Unbelievable. Because sometimes, if you buy a chocolate in the supermarket and read fancy style, blah, 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 and then you eat it, Yeah. you can't tell. It's, Yeah. You have to read it and then you may know it. But without reading, you can't tell. Yeah. But here right away, this is cow soy. This is cow Even soy, the right? crispiness of the noodles is in Yeah, there. yeah. Unbelievable. The crispy noodles are Wow. amazing, and it took us a long time to find a guy who could help us make those. Because of course, crispy noodles can be quite oily, Yes. and you cannot add that to chocolate. But how can you keep them crispy in a chocolate? I mean, the chocolate... So they're dried. Yes. So yeah, they will actually stay crispy. But it took us a year to perfect Yes. that one. yes. Yes. So let's also try the Tom Kha coconut curry. Okay. Um an dieser Stelle Homer Simpson zu zitieren, ich muss das für die Arbeit tun. Leute, ihr seid schuld, wenn ich dick werde. Ich habe da, glaube ich, 25 Sorten Schokolade probieren durch dürfen und das war eine leckerer wie die andere und diverse nordthailändische Gerichte und Obst von hier und Chili Mango und fantastisch. Ich habe noch nie so, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, geile Schokolade gegessen. Also natürlich gibt eine Menge leckere Schokolade, aber diese Geschmacksrichtungen, die hier haben, und die haben die umgesetzt. Also Khao Soi, das ist das Gericht hier in Chiang Mai, wo man sagen würde, ist so ein Curry-Nudelgericht. Das ist das typischste Gericht für Chiang Mai. Das ist wie ein Fischbrötchen in Hamburg und ihr wisst, was ich meine, ja, eine Schweinshaxe in München. Das ist das Gericht für Chiang Mai. Und dann machen die Schokolade draus und man schmeckt es und es ist trotzdem, das gehört ja eigentlich nicht in Schokolade, aber das ist total lecker. Also ich bin völlig begeistert von denen. It's a little more chili, Yeah. but still underneath. It's not dominant. In Germany would say, I don't know in English. Yeah. Dominant. Dominant, same, Yeah, okay. it doesn't. Yeah. Yeah. It's not the main. Yeah. Und um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, der hat mir ja beim Rausgehen 2 Tafeln Schokolade geschenkt. Ich kriege hier nichts für, dass ich die bewerbe oder so. Ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt. Ganz, ganz tolles Produkt und absolut empfehlenswert. Tolle Schokolade. Like Just for compare it to a regular chocolate bar in a supermarket, how much would that be? A regular milk chocolate Yeah. bar can be down to like 20 to 30% cacao. Okay. So that's where the difference is. yeah. 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 And that's where the price comes from. I mean, Yeah. 180 baht for a bar of chocolate. It's high range It's price. high range. Yeah. Yeah, but this is why. Yeah. Local produced, ingredients on eco-friendly, local jobs, more chocolate inside, not only cheap industry chocolate. Yeah. I mean, of course. Yeah. Of And course. that is exactly Obviously. it. Yeah. Yeah. We pay premium for the cacao. Yeah. We get premium cacao. Yeah. That is why we want to make amazing chocolate. Yeah. So yeah, it costs money, but we also aim to give an amazing experience. Right? Yeah. So this is like Sunday afternoon with a nice cup of tea. Exactly. A Yeah. little bit. Don't eat it too fast. Yeah, Enjoy yeah. it. So this is a banana crunch chocolate that has 2 different types of banana in it. Ich habe die Sorten nicht gezählt, aber es waren viele, viele Sorten und es war eine leckere wie die andere. Thai-Tee, also diesen Cha, den man hier überall kriegt, die irrsten Sachen.
Aber wenn du die probierst, das passt einfach. Die haben ein super Aroma hingekriegt und ich kann euch jetzt nicht alle Sorten hier vorstellen, weil das Video ist eh schon ewig lang. Ich kann euch nur raten, guckt mal in die Videobeschreibung, da gibt es den Link zu denen. Demnächst in Chiang Mai am Flughafen auch einen eigenen Laden. Am Taipei Gate in Chiang Mai gibt es einen eigenen Laden. Wenn ihr auf geile Schokolade steht, dann ist das ein totaler Geheimtipp. Solltet ihr unbedingt probieren. Super, super lecker. Auch hier dieser Laden. Unbedingt mal hingehen. Man kann durch diese Glasscheibe in die Manufaktur reingucken. Wirklich toll. Okay, hier haben wir Thai Tea Chocolate. Ihr kennt den alle, diesen thailändischen Milchtee, und den gibt es hier als Schokolade. I'm looking forward to that one because I love Thai tea. But I always order it Maiwan, not sweet. I need a little bit sweet. It's too bitter without for me. But yeah, it does. The Thai tea does have the turmeric, which makes it the orange color, right? It's got some nice balanced flavors, right? Yeah. Amazing. And normally, if I try a lot of different stuffs, after a while, you lose the ability to taste all the different aromas because you're fed up with all these. But I still can really taste the Thai tea. It's dominant, it's there, that's what you want. If you buy this chocolate, it's wonderful. Yeah, glad to hear that. It's wonderful. I love it. Yeah. I love it. Just you're holding your stomach. You made a new customer today. Okay, yeah. So we have the cacao vinegar is essentially a byproduct of the fermentation. Okay. The fermentation is where you use bacteria cultures to kind of flavor, build the flavor of the cacao and the chocolate. So then we have the byproduct of that. We age it for a couple of years, and it builds this amazing vinegar. Never heard about that. No. And we don't have a lot because obviously not a lot comes out of this. Yes. So it's a very And you have to keep it for years, you say. Yeah, exactly. We have to age it for a couple of years. So it's not an easy process, but an amazing one. Thank you so much for showing me around. I really hope I can help you a little bit with this video. I told people where to find your products. I will leave a link in the description. Maybe you get some people in here. Would be wonderful. Ich hoffe, dass ich denen ein bisschen helfen kann mit dem Video. Wenn ihr nach Chiang Mai kommt, in der Videobeschreibung ist der Link, wo ihr den Laden hier findet. Alleine hier auch diese ganze Location ist total sehenswert. Kommt hier hin, schaut euch das an. Sagt einen schönen Gruß von mir. I just told my viewers greetings from my... They come here, tell you greetings. Yeah. And come here, try the chocolate. Und ihr seid nett zueinander, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye-bye.